පුවන්. Today's lesson focus is going to be at the doctor and your health. ඉතින් අද writing lesson එකට අපි මාතෘකාව කරගන්නේ at the doctor. ඒ කියන්නේ දොස්තර ගාව සහ ඔබේ සෞඛ්‍ය කියන මාතෘකාව. Practice question 1. Visit to the doctor. Right? ඔන්න අපි දොස්තර බලන්න යනවා. At the reception. Do you have an appointment? Right. අපි බලමු. Hello. Is Dr. Mary available? Do you have an appointment? Yes, I do. My appointment number is 2. Oh, මං appointment එකක් දැම්මා. නම්බරේ තමයි 2. Please take a seat. The doctor will call you shortly. පොඩ්ඩක් වාඩි වෙලා ඉන්න. දොස්තර ඔයාට කතා කරයි. Seeing the doctor. ඔන්න දැන් reception එකේ හිටියා. ඊට පස්සේ දොස්තර බලනකොට මොකද වෙන්නේ? How can I help you? නැත්තම් අහන්න පුළුවන්. What is the problem? Right? Well, I'm having a terrible stomachache. Okay, බඩ ගොඩාක් රිදෙනවා. How long have you been feeling like this? කොච්චර කාලයක් වගේ මේ අමාරුව තිබිලා තියෙනවද? For about 2 days. Can I have a look? Right? ඉතින් අහනවා, can I have a look? What is your name? So my name is Sanduni Uduwana. How old are you? I'm 36 years old. Are you on any medication? Not at the moment. මොන හරි medication ගන්නවද? වෙන මොන හරි බෙහෙත් ಜಾති ගන්නවද? නැහැ. දැනට නම් මම මොකුත් ගන්නෙ නැහැ. Do you have any allergies? Do you have any allergies? මොන හරි allergic reaction එකක් තියෙනවද? You can say no, I don't have any allergies. Or you can say yes, I'm allergic to antibiotics or something like that. Okay? So for me, do you have any allergies? No. I'm not allergic to any medication. As a doctor, I have prescribed a few medicines here, but you need to take a blood test if this doesn't go down during the next 3 days. ඉතින් මේක බැස්සේ නැත්තම් මේ රිදිල් අඩු නැත්තම් එහෙම වුණොත් blood test එකක් ගන්න වෙනවා. Thank you, doctor. Or you can say thank you. Doctor says, have a good day. Right? මෙතන ඔයගොල්ලන්ට I'm having fever for about how many days? ඉතින් fever තියෙනවා නම් fever, cold තියෙනවා නම් cold, නැත්නම් වෙන මොකක් හරි ඔයගොල්ලන්ට කැමති problem එකක් ලියන්න පුළුවන්. Right? Practice question 2. Doctor's advice. Look at the example and do the same for each picture. Example එක බලලා හැම පින්තූරෙටම ඒ විදිහටම කරන්න. Write 2 sentences. වාක්‍ය දෙකක් ලියන්න ඕනේ. So මෙතන he has got a sore throat. He should drink lemon and mint tea. Right? ඉතින් මෙතන she has
a backache, she shouldn't lift anything heavy. Next one. Seems like he's having fever. So he has got fever. He must bed rest. He has a stomachache. He should visit a doctor. ඔගලන්ට කැමති වාක්‍ය දෙකක් ලියන්න පුළුවන්. මම මේ ලියන්නේ මං කැමති වාක්‍ය, right? He has got a cold. He should rest at home. ඊළඟ එක. He has a broken leg. He should use crutches. Okay. He has a toothache. I don't know if it's he or she. Seems like a he, right? He should visit the dentist. That means he must දත් බලන්න දොස්තර ගාවට යන්න ඕනේ. He has a cough. He should take some cough syrup. Next one. He has a headache. He must take some painkillers. She has chicken pox or measles. Some dots, right? So let's say she has chicken pox, or you can say measles. She must rest at home. Alright, so here we have written two sentences. හැම එකටම අපි වාක්‍ය දෙකක් ලිව්වා. එයාට back pain එකක් තියෙනවා. ඒ හින්දා බර මුකුත් උස්සන්න හොඳ නැහැ. උණ ඒ හින්දා ඇඳේ ඉඳන් rest කරන්න ඕනේ. බඩ රිදෙනවා. දොස්තර ගාවට යන්න ඕනේ. cold එකක් තියෙනවා. ඒ හින්දා හොඳට ගෙදර ඉඳන් rest කරන්න ඕනේ. කකුල කැඩිලා එහෙනම් crutches use කරන්න ඕනේ. දත රිදෙනවා. එහෙනම් dentist බලන්න යන්න ඕනේ. කැස්ස තියෙනවා. එහෙනම් cough syrup එකක් ගන්න ඕනේ. ඔළුව රිදෙනවා. එහෙනම් pain killers ගන්න ඕනේ.
chicken pox නැත්තම් measles තියෙනවා එහෙනම් ගෙදර ඉඳන් rest කරන්න ඕනේ. Right? Okay, so looking at the next question, practice question 3, healthy lifestyle quiz. Answer the following questions, right? Do you eat enough healthy food? Healthy food ඔයගොල්ලෝ කනවද ඇති වෙන්න? Yes. Oh, මං කනවා ඇති වෙන්න. එහෙනම් ඇයි? Why do you say so? නෑ මං කන්නේ නෑ. ඇයි එහෙනම්? Right? Do you exercise? ව්‍යායාමය කරනවද? Oh, නං කොච්චර කාලයකට සැරයක්ද ව්‍යායාමය කරන්නේ? No නං. නෑ නං උත්තරේ එහෙනම් ඇයි කරන්නේ නැත්තේ? Do you smoke? ධූමපානය කරනවද? ඔව් නං ඇයි? නැත්තං කරන්නේ නැත්තං ඇයි? Do you ever take vitamin pills to stay healthy? නැත්තම් vitamin, right? So මොන හරි vitamin පෙති ගන්නවද healthy වෙ ඉන්න? ඇයි කියන එක කියන්න ඕනේ. Do you think you have a healthy lifestyle? හිතනවද ඔයාලා හොඳ සෞඛ්‍යමත් පුරුදු තියෙන ජීවිත රටාවක් තියෙන්නේ කියලා? How often do you catch a cold? කොච්චර කාලයකට සැරයක්ද හෙම්බිරිස්සාවක් එන්නේ, right? Now I'm going to tell you my answers. මේ තමයි මගේ උත්තර ටික. Yes, I do. I'm on a diet these days. I don't eat food with sugar or wheat flour. Oh, මම මේ දවස්වල ඩයට් එකක ඉන්නේ. සීනි සහිත ආහාරවත් පිටි සහිත ආහාරවත් මොනවත් කන්නේ නැහැ. So දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි they asking you ව්‍යායාමය කරනවද? ඔව් මං කරනවා. මං හැමදාම දවසක් කර දවසක් ඇවිදින්න යනවා. Brisk walk කියන්නේ ඉක්මනට ඇවිදගෙන යනවා, right? තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි ඔබ ධූමපානය කරනවද? නැහැ මං කරන්නේ නැහැ. මොකද මං කැමති නැහැ ඒ ගඳට. ඒ සුවඳට හරි ගඳ මම නම් ගඳයි ඒක. කැමති නැහැ සහ ඒක මගේ සෞඛ්‍යයට හොඳ පුරුද්දක් නොවන හින්දා මං ඒක කරන්නේ නැහැ. right? මොන හරි විටමින් පෙති ගන්නවද නැත්නම් vitamin pills ගන්නවද? ඔව්. fish oil සහ vitamin C හැමදාම ගන්නවා. මොකද ඒක මට germs වලට fight කරන්න හොඳට සෞඛ්‍ය සම්පන්න වෙන්න මට උදව් කරන හින්දා. ඊට පස්සේ ඔබට හොඳ lifestyle එකක් තියනවා කියලා හිතනවද? ඔව්. මොකද මම බර වැඩිත් නැහැ, බර අඩුත් නැහැ. and මං එහෙම ගොඩාක් ලෙඩ වෙන්නෙත් නැහැ. මං සාමාන්‍යයෙන් හොඳට කාලා බීලා ව්‍යායාමය කරලා ඉන්නවා. සහ මට අවශ්‍යයි හොඳට ශක්තිය අවශ්‍යයි ගෙදර පිරිසිදුව තියාගන්න මගේ දේවල් ටික කරගන්න හින්දා මම මේ දේවල් කරනවා. හෙම්බිරිස්සාව නිතරම එනවාද මං හිතන්නේ අවුරුද්දකටම 3 වතාවක් වගේ එනවා ඔය weather changes එහෙම එනකොට. Right? So these are my answers. What would you put down as your answers, right? Practice question 4. What do you think? මොකද ඕගොල්ලෝ හිතන්නේ මේ දේවල් ගැන? Would you like to be a doctor? Doctor කෙනෙක් වෙන්න කැමතිද? සමහරක් අයට කියන්න පුළුවන් ඔව් මං කැමතියි. Why? Because you can help people and you can treat them and that makes you happy. Right? අපිට උදව් කරාම ලෙඩුන්ගේ ලෙඩ සනීප වෙනවා. ඒකෙන් අපිට සතුටක් ලබන්න පුළුවන්. තවත් සමහරක් අයට කියන්න පුළුවන් නෑ මං නම් කැමති නෑ මොකද මං ලෙඩ අයත් එක්ක වැඩ කරන්න කැමති නෑ. So you can say no, not really, because I don't like to work with sick people. ලේ බලන්න බෑ. Right? So ඒ වගේ දේවල් හින්දා කැමති නැති වෙන්න පුළුවන්. Is going to bed early important for good health? Yes, I think so. So basically මට නම් ඇත්තටම එහෙම නැහැ early bed යන්නෙම නැති තරම් මම ඇත්ත ජීවිතේ, right? But I think මම හිතනවා ඒක හරිම වැදගත් දෙයක් කියලා. මොකද හොඳට පැය 7ක 8ක නිින්දක් තිබුණොත් තමයි තමන්ගේ මනසට තමන්ගේ ශරීරයට හොඳට වැඩ කරන්න පුළුවන් ඊළඟ දවසේ. So I think it is important. Happy people often live longer. Do you agree? සතුටින් ඉන්න මිනිස්සු ගොඩක් කල් ජීවත් වෙනවා. I think it depends. වෙන්න පුළුවන්, වෙන්න බෑ.
කට්ටියට කියන්න පුළුවන් ඔව් මම එකඟයි. මොකද මිනිස්සු සතුටෙන් ඉන්නකොට ලෙඩ හැදෙනවා අඩුයි. තවත් සමහරක් අයට කියන්න පුළුවන් ලෙඩ හැදෙනවයි සතුටයි අතර කිසිම සම්බන්ධතාවයක් නැහැ කියලා. right? So තමන්ට හිතන දේ තමන් ලියන්න ඕනේ. Do you want to live to be 100 years old? Yes, because it would be nice, right? No, because එච්චර වයසට ගිහිල්ලා මට ජීවත් වෙන්න ඕනෙත් නෑ. ඊට වැඩ කරගන්නත් අමාරු වෙයි වයසට ගියාම. එහෙනම් එච්චර ඉන්න ඕනෙත් නෑ කියලා හිතනවා. What are the usual home remedies you take for a cold? Home remedies කියන්නේ අත් බෙහෙත් ගෙදර කරනවා. ඉතින් මිරිස්සාවක් තියෙනවා නම් අපි දුම් අල්ලනවා, වික්ස් ගන්නවා, right? එහෙමත් නැත්නම් දෙහිකොළ දාලා හොඳට දුම් අල්ලනවා, තවනවා, right? ඒ වගේ චූටි රෙමඩීස් ටිකක් තමයි අපි කරන්නේ. නැත්නම් ලයිම් ටී එකක් බොනවා, හොඳ ග්‍රීන් ටී එකක් බොන්න පුළුවන්, right? Are most people healthier today than 100 years ago? අද මිනිස්සු සෞඛ්‍ය සම්පන්නයිද අවුරුදු 100කට කලින්? සමහරක් අයට කියන්න පුළුවන් ඔව්. මොකද අපි බෙහෙත් ගන්නවා, අපිට ඉන්ජෙක්ෂන්ස් තියෙනවා. ඒ හින්දා ඒ කාලේ හැදුණු ලෙඩ දැන් හැදෙන්නේ නැහැ. හැබැයි තවත් සමහරක් අයට කියන්න පුළුවන් නැහැ. මොකද අපිට ඉස්සරහයි වගේ නෙවෙයි හරියට ස්ට්‍රෙස් තියෙනවා, ප්‍රශ්න තියෙනවා, right? කන්න වෙලාවක් නැහැ, හරියට healthy food ගන්න වෙලාවක් නැහැ, ව්‍යායාමයක් කරන්න වෙලාවක් නැහැ. ඒ හින්දා අපි ඉස්සර කට්ටිය ඉස්සර හිටපු මිනිස්සුන්ට වඩා unhealthy කියලා කියන්න පුළුවන්, right? So it is how you structure your answer. දැන් බලමු ලියලා තියෙන විදිය මම. ඒ කියපු දේවල් කොහොමද මම ලියන්නේ කියලා. No, I don't. ඉතින් අපි ඉස්සර ප්‍රශ්නේ බලමු. Would you like to be a doctor? මම නම් කැමති නැහැ. මොකද their lives are hectic. They have little time to spend with their families. They are also exposed to many illnesses and know too much about them. So they are usually more worried about getting sick than other people. ඉතින් මං කැමති නැහැ. මොකද ඒගොල්ලන්ට හරිම busy schedule එකක් තියෙන්නේ, right? සහ ලෙඩ ගැන දන්නවා. එහෙම වුණාම ටිකක් අමාරු හින්දා මං කැමති නැහැ එහෙම වෙන්න. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ number 2, right? යන්න එක ඕනේද? වැදගත් නින්දට යන්න එක ඕ. මොකද ඒකෙන් තමන්ගේ බර පාලනය කරගන්න පුළුවන්. ලෙඩ රෝග පාලනය කරන්න පුළුවන් සහ හොඳ නින්දකින් හොඳ දවසක් ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. So that is important, right? Number 3. Happy people often live longer කියන එකට yes මම එකඟයි. මොකද මම හිතනවා සතුටින් ඉන්න කෙනෙක් සාමාන්‍යයෙන් ධනාත්මක චින්තන තියෙන කෙනෙක් කියලා. ඒ හින්දා ඒගොල්ලන්ට ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ උපරිමයෙන්ම විඳින්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ කායික සහ මානසික වෙන්න හොඳ fit, right? Right. So moving on to question number 4, right? අවුරුදු 100ක් ජීවත් වෙන්න ඕනේද? Not really. Because the more you grow older, the weaker you become, and I really don't like to be a burden or hassle to anyone. ඉතින් මං කැමති නෑ මොකද වයසට යන්න යන්න අපිට තියෙන ශක්තිමත් භාවය අඩු වෙනවා. එතකොට අපි කාට හරි කරදරයක් වෙනවට මං කැමති නැහැ. මොකද අපිට උදව් ඕන හින්දා. right? So ගෙදර කරගන්න අත් බෙහෙත් මොනවද සාමාන්‍යයෙන්? I drink කොත්තමල්ලි, use balm, nose spray, steam at night. සාමාන්‍යයෙන් මම ගෙදර මොන හරි හෙම්බිරිස්සාව තියෙන වෙලාවට cool දේවල් කන්න බොන්නේ නැහැ. ගොඩාක් උණු වතුර තමයි බොන්නේ. right? ඉතින් අවුරුදු 100කට කලින් දැන් කට්ටිය හොඳයිද? නැහැ. Because most people used to grow their own food back then, right? ඉතින් ඒගොල්ලෝගේ දේවල් වගා කරගෙන එළවලු පළතුරු ගෙදරට එන බත් පිඟාන පවා හොඳ වගාවෙන් එන දේවල්. හැබැයි දැන් එහෙම නෙවෙයි. අපි කෙමිකල්ස් තියෙන ඒවා ගොඩක් කන්නේ බොන්නේ. වැඩ කරන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට ඔහේ කඩෙන් කනවා මොන හරි දෙයක් ගේනවා. කම්මැලි. ඉතින් අපේ සෞඛ්‍ය ඒ තරම් ඉස්සර තරම්ම හොඳ නැහැ කියන එක තමයි මගේ මතය. Right? But you can have a different view. ඕගොල්ලෝ කැමති දේවල් ideas sentences හැටියට දාලා ලියන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. Right? Next question. Stuck at home because of a virus. Right? Then
virus එකක් හින්දා අපි ඔක්කොම කාලයක් ගෙදර හිටියා because we had COVID-19, right? Let's have a look at this. මේක කියවලා ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න ඕනේ. Hi guys, my name is Steve. මගේ නම Steve. I am 13 and I live in the suburbs of London in a small terraced house with my parents, Garrett and Kate, and my 2 sisters, and 7, and my other little sister Sue, who is 2. දිග වාක්‍යයක්. මම ඉන්නේ ඉංගලන්තේ පොඩි ගෙදරක මගේ දෙමව්පියෝ එක්ක තාත්තා ගැරට් අම්මා කේට් මට සහෝදරියන් දෙන්නෙක් ඉන්නවා නංගිලා and වයස අවුරුදු 7යි අනිත් එක්කෙනාගේ වයස අවුරුදු 2යි. Mum stopped sending us to school a few days ago and the government decided to close all schools in the UK last Friday. ඉතින් අම්මා අපිව ඉස්කෝලේ යවන එක නැවැත්තුවා දවස් කිහිපයකට කලින් මොකද ඉංගලන්තේ තියෙන රජය තීරණය කරා ඔක්කොම පාසල් වහන්න කියලා ගිය සිකුරාදා ඉඳන්. But why? A. Well, like millions of people in the world, we are stuck at home to help slow down the transmission of that deadly virus, the COVID-19, which attacks people's lungs, also called coronavirus, because it looks like a crown, bloody crown, I would say. Okay? ඉතින් ඇයි මේ මොකද ලෝකෙ මිලියන අනිත් ගානක් ඉන්න මිනිස්සු වගේ අපිත් ගෙදර හිරවුණා මේ කොවිඩ් වසංගතය හින්දා. ඉතින් මේ වෛරස් එකට කොරෝනා කියලාත් කියනවා මොකද ඒක crown එකක් වගේ හින්දා. It all started in a city in China, Wuhan, in December 2019 from some bats and pangolins on a market. ඉතින් මේක අපිට එකපාරට නිවුස් එක ආවේ චීනයේ වුහාන් නගරෙන් දෙසැම්බර් 2019 බැට්ස්ලා ඒ කියන්නේ වවුලුන්ගෙන් මේක ආවා කියලා තමයි මුලදී කිව්වේ. Then they decided total confinement there because of all the means of transport and people traveling. It has slowly spread all through the entire world with countries more or less concerned. ඉතින් රට වැහුවට right ඒ වෙනකොට මිනිස්සු එක එක රටවල් වලට travel කරලා තිබුණා ඒත් එක්ක ලෝකේ රටවල් වලට පැතිරිලා තිබුණා. At first we were asked to wash our hands regularly, to cough in our elbows and respect distances between people. But people didn't really realize the threat. So in Europe, the situation got terrible in Italy first, where total confinement was decided, followed by Spain, France, etc. ඉතින් යුරෝපෙ එච්චර මුලදී ගණන් ගත්තේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ කිව්වා කහිනකොට ස්නීස් කරනකොට එල්බෝ එකට කරන්න කියලා. අත් නිතරම හොදන්න කියලා. සමාජ දුරස්ථතාවය මේන්ටේන් කරන්න කියලා. right? හැබැයි තදින්ම බලපෑවා යුරෝපයට මොකද ඒව එච්චර ගණන් ගත්තේ නැති හින්දා ඉතාලියට ආවේ මුලින්ම ඒත් එක්කම ස්පාන්‍ය ප්‍රංශය වගේ රටවල් වලට තදින්ම බලපෑවා. So now we must all stay at home as much as possible. Teachers send us work thanks to the internet when it works. ඉතින් අපි දැන් ගෙදර ඉන්න ඕනේ. ගුරුවරු අපිට වැඩ එවනවා ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා වැඩ කරන වෙලාවට නම් අපිට වැඩ කරන්න පුළුවන්. Then we play games. අපි ඊට පස්සේ සෙල්ලම් කරනවා. Video games or board games. අපි එක්ක video games නැත්නම් board games සෙල්ලම් කරනවා. We read. අපි කියවනවා. We watch TV. TV බලනවා. Listen to music. Music අහනවා. Mum is working from home as well, but Dad has to go to work as he is a doctor in the Royal Brompton Hospital in London. අම්මා ගෙදර ඉඳන් වැඩ කරනවා. හැබැයි තාත්තා වැඩට යනවා. මොකද තාත්තා දොස්තරවරයෙක් වැඩ කරන්නේ ඉංගලන්තේ තියෙන ලන්ඩන් නුවර Brompton Royal Brompton Hospital එකේ. He is getting very worried because he sees more and more ill people, but this illness is very dangerous for elderly and fragile ones. ඉතින්
තාත්තා ටිකක් බයෙන් ඉන්නේ මොකද දිනෙන් දින මිනිස්සු ලෙඩ වෙලා මැරෙනවා දකින්නවා සහ මේක භයානකම වයසක සහ පුංචිම ළමයින්ට fragile means ඉක්මනට ලෙඩ වෙන්න පුළුවන් අයට right thank god we have a little back garden because staying all confined can be scary sometimes especially when my little sister Sue starts crying ඉතින් හොඳ වෙලාවට අපේ ගෙදර පොඩි වත්තක් තියෙනවා මොකද හැමෝම ගේ ඇතුළට වෙලා ඉන්නකොට ඒක හරි අමාරුයි විශේෂයෙන්ම මගේ චූටි නංගි අනනකොට I can't imagine how people manage in small flats in big buildings. මන්න හිතා ගන්න බෑ මිනිස්සු කොහොමද ෆ්ලැට් ඇතුලේ හිටියේ කියලා. But as dad says, I'm afraid this is what we all have to do if we want to slow down the propagation of that virus and save many lives as possible. So තාත්තා කියනවා හැබැයි කරන්න දෙයක් නැහැ. වෛරස් එකකින් බේරෙන්න ඕන නම් මේක පොඩ අඩු කරන්න ඕන නම් පැතිරෙන වේගය ඇතුළට වෙලා පුළුවන් තරමක් ඉන්න ඕනේ. So take care of yourself and your dear ones and don't forget to thank doctors and nurses for all their work. ඉතින් පරිස්සමෙන් ඔයගොල්ලෝ ඉන්න අමතක කරන්න එපා දොස්තරවරුන්ට සහ හෙදියන්ට ස්තුතිවන්ත වෙන්න මොකද ඒගොල්ලෝ තමයි කාලේ වැඩ කරේ. Right? Okay, what is the boy's name? Boy ge nam mokadda? His name is Steve. Right. Biliyamu his name is Steve. Who are the members of his family? එයාගේ family එකේ හිටියා Garrett, no, one R. Garrett, Kate, and Sue. Where do they live? ඒගොල්ලෝ කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ? In the suburbs of London. They live in the suburbs of London. Where is he staying now and why? He is staying at home because all the schools were closed due to COVID-19. Where and when did it first start? It first started in China, Wuhan, December 2019. Right? Name 3 European countries affected: Italy, Spain, and France. Italia, Spania, saha France. What did the people have to do at first? Wash their hands. ඉස්සෙල්ලාම කරන්න කිව්වේ at first we were asked to wash our hands regularly, cough in their elbows, wash their hands, cough in their elbows, and to maintain
social distance. What does he do at home? He does his school work and play. Does he play video games or board games? How is his dad feeling and why? His dad is feeling worried because he sees many sick people. Okay? ඉතින් තාත්තා worry වෙන්නේ ඇයි? මොකද මේ ලෙඩ මිනිස්සු දකින හින්දා. Right? So boy ගේ නම තමයි Steve. එයාගේ පවුලේ තාත්තා අම්මා සහෝදරියන් දෙන්නෙක් ඉන්නවා Anne සහ Sue. ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ in the suburbs of London, right? දැන් නම් ඉන්නේ ගෙදර මොකද ඉස්කෝලේ COVID වසංගතයට වහපු නිසා. පළවෙනිටම පටන් ගත්තේ කොහෙද? කවද්ද? චීනයේ වුහාන් නගරයේ දෙසැම්බර් 19. යුරෝපයට බලපෑ රටවල් තමයි ඉතාලිය, ස්පාඤ්ඤය සහ ප්‍රංශය. What did they have to do at first? ඉස්සෙල්ලාම හොඳට අත් හොදලා කහිනකොට elbow එකට කැහැලා social distance maintain කරන්න තමයි කිව්වේ. මොනවද එයා ගෙදර කරන්නේ? ඉස්කෝලේ වැඩ කරන ගමන් board games නැත්නම් video games play කරනවා. තාත්තා ඇයි මොකද තාත්තට තියෙන feeling එක ඇයි? තාත්තා පොඩ්ඩක් worried මොකද ලෙඩ වෙලා ගේන මිනිස්සු දැක්කම එයා චුට්ටක් ඒ ගැන worry වෙනවා. This is for you to do for homework, right? මේක ඇවිල්ලා ඕගොල්ලන්ට දෙන activity එකක් තනියම කරන්න, right? Write about your own situation now. මොකද අපිත් COVID වසංගතයට ගෙදර හිටියා. Write about your situation. Where do you live? What is happening in your country? දැන් වෙනවා කියලා හිතලා ලියන්න. මේ කාලේ තමයි අපි ඔක්කොට මූණ දෙන්නේ කියලා හිතලා ලියන්න because it's in the present tense. What you and your family do, right, or did at home when you have or had the lockdown. Okay, so hitanna දැන් වෙනව නම් දැන් ලියන්න, අතීත වෙනව නම් අතීත ලියන්න, that's fine, right? But use the correct tense. දැන් වෙනව නම් present, අතීතේ වුණා නම් past tense. So there we are. We have done a good lesson, okay, where we had a look at the topic at the doctors and your health.